Okoze scan report egamba nti olina fibroids, olina ebizimba, oli kwebuuza ojja kusobola okufuna olubuto wadde ng'obadde olina ebizimba. Will you be able to get pregnant even if you have fibroids? Mweno video ngenda kuddamu kino ekibuuzo ekyabuuziddwa omu ku mikwano gyaffe. So woba okoze scan neeraga nti olina ebizimba, ky'olina okumanya kiri kimu nti ekizimba oba type ey'ekizimba esobola okubanga eremesa omukyala okubanga afuna olubuto, yeno type gye tuyita submucosal fibroid. Submucosal fibroid kitegeeza ki? Submucosal fibroid kiba kitegeeza nti ekizimba kino kiri munda muli omwana mwakulira mwe tuyita the endometrial wall. And then of course waliwo ekizimba ekirala kye bayita an intramural fibroid. Intramural fibroid kyekino ekizimba ekibeera mu nyama ey'abaana gye tuyita the myometrial wall oba the myometrium. Basically nabaana erina layers ez'ennyama ezigikuumira awamu ssatu. Waliwo gye tuyita the perimetrium eno eyawabweru nga woolaba ovacado, akanyama akagundi akaliba ak'okungulu kosusaako oba genda kulya ovacado. Then waliwo kiri ekiriibwa, ndi kugeraageranya ne ovacado, kiri ekiriibwa kye tuyita the mayo, tuligeraageranya ne nabaana. So then waliwo muli munda omubeera ensigo omwa ovacado, munabaana kye tuyita the endometrium oba the endometrial wall. Kakati ekizimba wekiba kiri muli munda, katugeze omubeera ensigo ya ovacado, ekyo ekizimba tuba tukiyita the submucosal fibroid. Ekizimba ekyo bye bimu ku bizimba ebizibu ennyo ebiremesa abakyala okufuna olubuto paka nga bamaze ekijjamu ne bakola operation gye bayita myomectomy. Then ekizimba kasa kiba nga kirimu eri ennyama gye nagambye gye bayita the myometrium. Ekyo kyo ekizimba gamazima gennyini naddala nga kiri within 2 to 3 centimeters wekiba nga kikyali nga kakyali kazimba katini kaba tekasobola kulemesa kufuna lubuto. So tuli kwogera ku omukyala akoze scan, report eraga nti alina akazimba. Ali kwebuuza ajja kusobola okufuna olubuto? Ye waba alufunye tujja kusobola okugenda paka ku myezi 9? Answer eri bweti. Tulina okumanya type ki ey'ekizimba, n'ekirala tulina okumanya ekizimba kino kyenkana ki. Wekabanga katini kali mu kisenge kye tuyita myometrium oba osobola okufuna olubuto mukwano. Wekibanga kiri munda munabaana mwe tuyitamu endometrial wall ate nga kinene, then of course chances okufuna olubuto ziba nzibu paka nga bamaze ekijjamu. Omusawo Gerald Massa sanyusa nnyo okuwuliza, beera bulungi, kankulabe mu comments buuza ebibuuzo byo nja kuba nkuddamu. Leero tuli kwogera ku fibroids. So fibroids oba bine ebizimba ebitera ennyo okubanga bikwata abakyala, bitera nnyo okubeera nga biba bingi mu bakyala abalina emyaka 35 paka ku myaka 45 n'okudda waggulu. Nabana abali wansi ew'emyaka 35 babifuna, naye chances ez'okubanga omukyala afuna ebizimba zibeera nnyo mu bakyala abali mu myaka 35 n'okudda waggulu. Jjukira n'abato basobola obifuna naye nga be batini. Omukyala ali kye tuyita nulliparous oba omukyala atazaalangako ng'abadde tafunanga ku lubuto, ate abeera ku risk y'amaanyi nnyo okubanga asobola okufuna ebizimba bino ebya fibroids olwa hormone gye tuyise estrogen ebeera waggulu. Yogera nange ku 0701 7978 76. Yogera buuza ebibuuzo byonna byonna nja kuba mbi. And when fibroids are small, these can actually disappear on their own. But if fibroids are very big, more than at least 8 centimeters, then they may need specific type of treatment known as fibroid embolization, where the blood vessel supplying the fibroid actually gets embolized or they cut off blood supply. Ekizimba ekiri ku centimeters okusuuka centimeters 8 kisobola okubanga kijjanjabibwa ne treatment gye tuyise eya fibroid embolization. Naye ate jjukira nti obuzimba obutini oba fibroids obutini busobola okubulabuuka n'oba tofunye treatment, naye wekibanga kinene kiba kyetaagisa obujjanjabi. Yogera nange ku 0787 668 962. Buuza ebibuuzo byonna byonna mu comments, likinga or following, tujja kuba tuwongera okubanga tuwa. Hormone replacement therapy. What is the meaning of
hormone replacement therapy. Lero ngenda kwogera ku hormone replacement therapy. Omusawo Gerald Massa gemanya agachano joliko lero nsanyusenye mukwano gwange okuwuliza okulaba lero. So webaba boogera dokita wakugamba nti ogenda kufuna kye tuyita hormone replacement therapy gwe ng'omukyala kiba kitegeeza nti maybe wandibanga oli mu myaka egyo ejja menopause otuusiza emyaka 4 otandise okufuna symptoms eza hormones okubanga teziri kubalansinga, otandise okufuna symptoms eza menopause. Symptoms eza menopause kiba kitegeeza nti omukyala alekeddaawo okugenda mu periods. So singa oba olekedda okugenda mu periods oli mu myaka 4 mu 5 oli mu myaka 5 naye otandise okufuna symptoms oba otandise okuwulira ekiro, owulira kye tuyita hot flashes, owulira omubiri nga kwegamba obanga gwe bayiyeeko amazzi agwokya ekiro, otuuyana ennyo ekiro, owulira nga kwegamba olina mood swings. Mood swings kiba kitegeeza saawa zino oli musanyu. How to calculate your ovulation cycle, how to calculate your ovulation calendar, how to calculate your ovulation calendar, how to track your safe days and your danger days using the calendar method. Assuming you are seeing your periods on the first day, which is around this period on Monday, assuming your first day of your period is on first, which is Monday, and then you see your periods again on second, you see your periods again on third, that is Wednesday, and then also you see your periods on fourth. We want to use this method to identify the days you are going to ovulate. Remember, we've said that when you see your periods on day 1, that is on Monday, day 2, that is Tuesday, day 3, that is Wednesday, and day 4, that is Thursday. Just we are using this as an example, but it could be actually any other day of the week, but we are using this as an example. So in this particular case, you see your periods for 4 days, that is 1, 2, 3, 4. You started on first, which was Monday, and then you finished on Thursday, which is actually the 4th of Thursday. You want to know your ovulation days, the days you are most likely to get pregnant. We are supposed to do the counting. First of all, we shall understand what an ovulation cycle is. An ovulation cycle, or the ovulation day, the days of ovulation, are those days when a mature Graafian follicle or a mature egg is released, and the chances of getting pregnant are very, very high. So you saw your periods from first, second, third, and fourth. What we are supposed to do is to count the days from the first day of seeing the periods to the first day of the next period. Assuming your next period is going to be around maybe 26th, 27th, 28th, okay, and maybe 24th when you are getting off your periods. Assuming your next period is from 26th, 27th, 28th, and 29th. If you want to identify the days of ovulation, the days you are most likely to get pregnant, you are supposed to count from the first day when you saw your periods, count 14 days. And on the 14th day, add 3 days in front and add 3 days backwards. We are saying that to calculate your ovulation days, you count the first day when you saw your periods and you count 14 days. On the 14th day, add 3 days, subtract 3 days, and specifically those are the days you are most likely to get pregnant. We shall go and do it practically. Assuming you saw your periods here, this is the first day you saw your periods, that is Monday first. So we are going to count and say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. So according to this cycle, the 14th day is specifically here, and that is on Sunday.
But according to our method, we said that when the egg has been released or when ovulation is taking place at this 14th day is the peak period when you are most likely to get pregnant. We add 3 days in front. We say 1, 2, 3. Come back on the 14th day and we also add 3 days backwards and say 1, 2, 3. So the days you are most likely to get pregnant or the days of ovulation are from 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, and 17th. Specifically, 3 plus 3 you get 6, plus the 14th day which is 1 you get 7. So it's always that week. It's always 1 week. To get this, we shall go backwards. We shall repeat this again for our friends who have not picked it. We said that to understand the days you are most likely to get pregnant, we start from the first day when you saw your periods. Assuming you saw your periods around here, the first day of seeing your periods, count from the first day when you saw your periods, count 14 days and say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. And we've said that the 14th day is the day you are ovulating, but this process goes on for the next 3 days, and it also starts the first 3 days before you saw your 14th day. So you add 3 days in front, add 3 days backwards, and specifically from this period up to this period, those are your unsafe days or your days of ovulation. If you do not get pregnant in around here, then the egg goes into what we call a corpus. It becomes what we call a corpus luteum or a corpus luteal phase. The next 2 weeks are basically the egg which was supposed to become fertilized. The egg which was supposed to be fertilized, if it is not fertilized, the remaining follicle becomes what we call a corpus luteum. We shall talk about that in our next video, but in today's lecture, as I'm summarizing, we have been talking about how to calculate your ovulation cycle, how to calculate your ovulation days, how to track your safe days and your danger days using the calendar method. And we've said that simply to understand your menstrual cycle, you have to count from the first day when you saw your periods to the next day when you will see the next period. Thanks a lot for staying with me. Gerald Massa, the Health Educator, is the name of the channel. Have yourself a fantastic and healthy day. Remember to subscribe for new videos every day about women health. Bye bye. Hello, welcome to our channel. I'm Gerald Massa, the Health Educator. On this channel, we talk about pregnancy related questions. We answer all your pregnancy related questions. We also do talk about conditions including fertility, infertility, endometriosis, endometritis, and also we do discuss issues regarding polycystic ovarian syndrome. Let me know if you have any questions, and welcome for today's lesson. You are most welcome, and stay with me today as we talk about today's topic. Welcome. Periods zo ziri light. Why are your periods light? Why are you seeing less periods? You are asking yourself, why are your periods light? Mwano video ngenda kuddamu ekibuuzo ekibuuziddwa emikwano gyaffe mingi nnyo nti lwaki periods ze ziri light. Obadde osuubira okubanga ogendagendamu ennaku nga 3 mu periods zo, naye ate ogenda okulaba ogenzeemu olunaku lumu ate nga akasaayi katini nnyo kekafulumye. Oli kwebuuza ku lwaki periods zo ziri light. So ekisobola okubanga kyekisoose okubanga kiri kuleeta embeera eno okuba nti periods zo ziri light kwe kuba nti tolina kubanga weeralikirira. Kiyinza okubanga kibaddewo just mulundi gumu nga maybe obadde oli stressed, nga maybe obadde overworking okola emirimu emingi, ate n'ekirala nga maybe obadde watandise okubanga okola exercises enyingi ennyo. Kino kisobola okukyusa periods zo gwe ng'omukyala. Naye ate ekirala kiri nti ekisobola okubanga kireeta embeera eno wandibanga olina eddagala lyoliko erya family planning medications, oba eddagala erya family planning nga kuliko empiso eno gye bakuba wano kugundi ku mukono waggulu ey'emyezi 3 esobola okuleeta embeera eno. Empiso ya family planning esobola okuleetera periods zo ne zibeera light. Ku lwaki? Empiso eya family planning erimu ekirungo ekya hormone kye tuyise
progesterone kigenda muli ne kibanga kikola kye tuyita thinning yo uterus oba kiretera muli munda omwana mwakulira ne mubanga muba muserera nga mubera very thin ogenda okulaba nga kino kisobola okubanga kiviirako periods zo okubanga zibeera light. Ekirala ekisobola okubanga kiri kuviirako periods zo okubeera light kyekyokuba nti wandibanga maybe ofunyemuko ku stress naye esobola okuleeta periods zo ne zibeera light. Endwadde ezimu ezisangibwa mu bakyala zisobola okubanga zireetera periods zo okubeera light. So obanga periods zo otandise okulaba nga ziri light kituufu tuyinza okugamba nti wandibanga oli stressed, wandibanga maybe olikola emirimu mingi, olikola dduyiro mungi, maybe oli ku family planning, naye ate bino byonna obanga obadde tobiriiko, toli ku family planning, toli stressed, naye ate periods zo zitandise okukendeera ng'ate omusaayi gwennyini ogufulumye mutini nnyo ate nga gwa black, okay, obanga gwa brown ennyo. Kino kiyinza okubanga kiri kuva ku kirwadde ekiyinza okubanga kyekwese munda mulinga kyetaaga okubanga weekebejjebwa mu ddwaliro. Birwadde kibindi okwogerako. Ekirwadde ekisoose kyekino ekya PCOS, polycystic ovarian syndrome, kimanyi okukendeeza periods zo ne ziba nga zikenderera ddala. Ndeni ekirala kiyinza okubanga maybe mulimu akazimba mu nabaana nawo kasobola okuleeta embeera eno. Olina okwekebejjebwa n'ozuula ku lwaki periods zo zikendedde. Omusawo Gerald Massa gemanya agachano jangu ku YouTube. Ovum kitegeeza ki? What is a blighted ovum? Omu ku mukwano gwaffe abuziza kino ekibuuzo n'agamba nti what is a blighted ovum? Yakoze scan naye ng'ate scan eraze nti alina kye tuyita a blighted ovum. Sanyusa okulaba ku video yaffe eno ya leero, webale kufiisawo akadde noba nga olinange wano tuli kwogera ku blighted ovum. Bw'oba okoze scan gwe ng'omukyala ne bagamba nti yes oli lubuto naye olubuto lwaforminze kye tuyita a blighted ovum. Kiba kitegeeza nti fertilization ya taking a place, okuwakisibwa okw'eggi kwa taking a place, and then of course eggi ne libanga lifuuka akasawo ak'omwana oba akasawo k'omwana ne kaforminga, naye ate okuforminga kye tuyita the embryo tekwa taking a place. Okay? Blighted ovum kiba kitegeeza nti omukyala ali lubuto, akasawo k'omwana kaforminga, naye ate kye tuyita embryo ekirina okuba nga kifuukira ddala omwana tekyaforminga. So mu luzungu kiba kitegeeza a blighted ovum is when the gestational sac forms, okay, but the embryo fails to form, or it forms but it does not grow. Obanga obadde oli lubuto okoze ka test ak'olubuto aka HCG oba test ey'omusaayi gye tuyita the serum HCG, basically okebedde olubuto lukonfirminze nti yes olubuto mwe luli positive, otandise n'okufuna signs ez'olubuto naye n'ogenda mu scan ne bakola ultrasound scan n'eraga nti olina kye tuyita a blighted ovum. Doctor owa scan ayinza okuteekako either ekigambo blighted ovum oba ayinza okukozesa ekigambo kye tuyita unembryonic pregnancy. Unembryonic pregnancy oba blighted ovum kitegeeza ekigambo kye kimu. Kiba kitegeeza nti olubuto lwaforminga naye omwana teyagenda mu kasawo. Oyinza okwebuuza nti omanyi otya nti wandibanga oli lubuto ng'ate mulimu blighted ovum? Akasawo mwekali naye nga kakalu. Of course omukyala afuna signs zonna ez'olubuto nga okubanga amabeere gatandika omuluma n'atandika okufuna signs zonna, naye ate otandika okulaba ka bleeding, akasayi katandika okuvaayo n'obulumi nga butandise okubanga bweyongera. Akasayi kano tekalekera awo, okay? Bwe kaba kalekedde awo mu nnaku bbiri ke tuyita spotting oba implantation bleeding, ekyo kibeera normal. Of course olina okubanga okola an ultrasound scan okonfaminga nti olubuto luno luli normal oba teruli normal. So gwe ali olubuto ng'obadde okoze test ey'olubuto ey'omusulo ne confirming nti oli lubuto, tewetulako mukwano, genda mu ddwaliro erikuli okumpi okole scan. Okay? Scan esobola okulaga kiki ekyennyini ekigenda mu maaso, omwana aforminze bulungi oba nedda. So blighted ovum esobola okujjanjabibwa naye ng'ejjanjabibwa mu ddwaliro. Dokita wo ajja kubuulira ekyokukola naye nga normally oba olina okulindako weeks 2 n'olyoka ate n'oddayo mu ddwaliro ne bakola scan okulaba oba omwana yaforminze oba nedda. Buuza ebibuuzo